Hello, my dear students. My name is Lakshmi Narayana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss about in a solution chapter one of the topic that is Van't Hoff factor. Sir, Van't Hoff factor generally it is we know that how many number of particles are present in a electrolyte. So Van't Hoff factor we have to introduce in the colligative properties which are electrolytes. Sir, here one of the thing you have to understand. Sir, Van't Hoff factor ante sir number of solute particles are dissociated or associated that we have to know by using the Van't Hoff factor. సో వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జనరల్గా సరే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్? సార్ వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ I it is equals to the number of particles after dissociation. Number of particles after dissociation or association. Dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. సరే, ఎందుకు ఈ వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఎందుకు ఈ వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, సార్ బిఫోర్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్, రైట్? సార్ ఏంటివి కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే? కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ the properties which are depends on number of solute particles but not nature of particles. That properties are called colligative properties. ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయో సార్ వాటిని మనం కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. సరే, ఏవేవి సార్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్? సార్ నంబర్ 1 దట్ ఈస్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్. రిలేటివ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్. Then number 2, elevation in the boiling point. So number 3, depression in the freezing point. So number 4, osmotic pressure. These are the colligative properties, right? So relative lowering vapor pressure formula em use chestam, P0A minus PA divided by P0A so equals to mole fraction of solute. Then for the elevation in the boiling point, delta TB it is equals to KB into molality. Then delta TF, depression in the freezing point, delta TF equals to KF into molality. Then what about the osmotic pressure? Pi equals to CRT, like this. ఈ అన్ని colligative properties ఏవైతే ఉన్నాయో సార్ all these colligative properties are applicable for non-volatile అంటే non-volatile which are not evaporate at room temperature, that we are calling non-volatile
then non-electrolytes, non-electrolyte, non-volatile. So non-electrolytes nothing but which particles or which substance do not dissociate or associate, such type of substance we are calling the non-electrolytes. Sir, non-volatile and non-electrolyte ఏమేమి అవ్వచ్చు సార్? Sir, for example, the urea, it is a non-volatile and non-electrolyte also. Then one more, sucrose, then one more, so glucose. So all these are which are non-volatile and non-electrolyte solutes. ఈ కోలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా నాన్ వోలటైల్, నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి సంబంధం. సో దానికి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతాయి. సార్, ఇన్ కేస్ ఎలక్ట్రోలైట్ కూడా, ఎలక్ట్రోలైట్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఆర్ డిసోసియేట్ ఆర్ అసోసియేట్. సార్, వాటికి కూడా కోలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అప్లికబుల్ అవ్వాలి అంటే యూ మస్ట్ బి నో అబౌట్ ద వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్. సార్, వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చెప్తా ఉంది? సార్, వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so dissociation, number of particles after dissociation divided by the number of particles before dissociation. So that is called the colligative property. That is called want of factor. That is called the want of factor. Sir, for example, we are discussing about the dissociation first. Dissociation. Sir, for example, one of the particle we are taking, that is NaCl particle, that will be dissociate into Na plus Cl minus. Na plus Cl minus. Sir, ikkada any particles unnai? 2 particles are there. Sir, before going to dissociate, only one particle is there. So nothing but want of factor I is equals to, then 2 divided by 1, then you can get is 2. Sir, same like this, MgCl2, one more example, Mg plus 2Cl minus. Sir, before going to dissociate, one particle will be there. Sir, ikkada total number of particles are 3, 2 are Cl minus, 1 is Mg plus 2. So I factor, it is equals to 3 divided by 1, then equals to 3. So then one more example for this, Sir, in case if you take Al2SO4 taken thrice, then it will be dissociate into 2Al plus 3 plus 3SO4 minus 2. So now the total number of particles are 5. Then here 1. So want of factor I equals to 5 divided by 1, that is equals to 5. So then one more, K4FeCN taken 6. It is one of the coordination compound. So ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతా ఉంది అంటే, then 4K plus FeCN taken 6 minus 4. Remember, when coordination compounds are there, which are present in the coordination entity that are not dissociated into ions, ఈ కాంప్లెక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేస్తుంది, అది డిసోసియేషన్ అవ్వదు, బికాస్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఓకే సార్, అయానిక్ బాండ్స్ మాత్రమే డిసోసియేషన్ అవుతాయి. సో నౌ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, దీస్ ఆర్ 4, దిస్ ఈజ్ 1, totally 5 only, yes 5. So before dissociation only 1, then I factor we can take it is 5 divided by 1, then you can get 5. Clear my dear students? Yes. So want of factor find out cheyali ante the number of particles after dissociation divided by the number of particles before dissociation. Yes. Sir, ఇది 100% dissociation అయినప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్, ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. Sir, strong electrolytes 100% when it is dissociate. 100% when it is dissociate, it happens like this. So 100% dissociation అంటే, so degree of dissociation ఎంత అవుతుంది? So degree of dissociation ఎంత అవుతుంది? Degree of dissociation nothing but alpha value ఎంత అవుతుంది?
Sir, alpha value find out cheyali ante. Sir, they are given, that is alpha percentage 100%. Sir, if you want to find out alpha, it is equals to, sir, 100 divided by 100, 100% divided by 100, then you can get is 1. 100% dissociation aithe alpha value 1 వస్తుంది. Sir, in case 50% alpha, it is equals to 50 divided by 100, then you can get it is 0.5. Sir, 60% alpha, it is equals to 60 divided by 100, then equals to 0.6. So this is alpha. Sir, alpha, degree of dissociation we call. Alpha అని ఏమంటున్నాం మనం? Degree of dissociation. So degree of dissociation ని find out చేయాలి. Degree of dissociation. Degree of dissociation. Dissociation. Degree of dissociation nothing but alpha I told. Sir, for example, if 100% dissociated, 100% dissociated, alpha value you can get it is 100 divided by 100, then it is equals to 1, right? Yes, 1. So now one of the molecule, again I am taking, that is NaCl. NaCl. Sir, ఇది ఎలా dissociate అవుతుంది సార్? Na plus plus Cl minus, it will be dissociate like this. Okay, clear, right? When time t equals to 0, these are the particles, only one particle will be there, there is no any particles here, అందుకే dissociation అవ్వలేదు. So 0, 0. Sir, once after some time it will be dissociate. It will be dissociate. ఎంత dissociate అయ్యింది అంటే it is 1 minus alpha. Alpha అంటే ఎంత? అది 60% అవ్వచ్చు, 80% అవ్వచ్చు, 100% అవ్వచ్చు. Sir, alpha. Clear? Yes. So ఇది alpha dissociate, these are also get alpha, these are also get alpha. Now I factor find out చేయాలంటే I, it is equals to total number of particles. Which are the total number of particles? 1 minus alpha plus alpha plus alpha divided by, before dissociation what will be there? 1. Sir, minus alpha plus alpha cancel, then you can get 1 plus alpha divided by 1. 1 plus alpha. Yes, I value 1 plus alpha for this. Clear, students? Yes. Sir, one more example I will give to you. One more example. For example, MgCl2 if you take, then it will be dissociate into. Sir, ఇక్కడ 1 plus alpha వచ్చింది మనకు. Yes, 1 plus alpha వచ్చింది. Sir, in case if alpha it is equals to 1, alpha equals to 1 అంటే 100% dissociation జరిగితే, then I value ఎంత అవుతుంది? I, it is equals to 1 plus alpha value is 1, then you can get is 2. Sir, before we are discussed already, NaCl 100% dissociation జరిగితే then I value 2 వస్తుంది. Yes, exactly. Van't Hoff factor value. ఇక్కడ Mg plus 2 plus 2Cl minus. Sir, here Mg plus 2, when time t equals to 0, these are the particles, sir, 1. Then here 0, then 0 like this. 0, 0. Sir, here after some time, then 1 minus alpha, then alpha, then here 2 alpha I have to take because 2 moles of Cl minus, 2 alpha. Clear? So now I, it is equals to total number of particles 1 minus alpha plus 2 alpha. Then minus alpha plus alpha is cancelled. Then divided by 1, then you can get 1 plus 2 alpha. Right? If alpha it is equals to 1 అంటే 100% dissociation జరిగితే ఏం తీసుకోవచ్చు? Sir, 100% dissociation జరిగితే I value ఏమవుతుంది? 1 plus 2 into alpha value is 1. So then 1, then you can get it is 3. Yes, 3. So one more example, that is in case if you take Al2SO4 taken thrice, it will be dissociate into 2Al plus 3SO4 minus 2, right? Yes, exactly. So t, when time t equals to 0, here one particle will be there, here 0, 0. Then after some time it will be dissociate into 1 minus alpha, then here 2 alpha, then here 3 alpha, right? So now I, Van't Hoff factor I,
After dissociation, number of particles after dissociation, 1 minus alpha plus 2 alpha plus 3 alpha. 2 alpha plus 3 alpha. Then divided by 1. Sir, ఎంత అవుతుంది? Sir, 1 plus 4 alpha divided by 1. Nothing but 1 plus alpha. Yes, 1 plus alpha. 1 plus 4 alpha. Sir, alpha value in case 1. Alpha value in case 1. 1 plus 4. Then you can get 5. 5 number of particles. So, Van't Hoff factor will find out. Sir, in general, degree of dissociation, how to find out? So, degree of dissociation. Ante, in general, nothing but any other particles like. In general, ఇది ఒక్కొక్క పార్టికల్ కి మనం డిస్కస్ చేసాం. సరే, ఇన్ జనరల్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్? సో లుక్ ఎట్ ఇన్ జనరల్ sir, for example, an that will be converted into n number of particles. An nothing but only one molecule is there. That will be converted into n number of particles. When time t equals to 0, only one particle will be there. Here 0. Right. Sir, after some time, sir, 1 minus alpha, then here n alpha. Clear? N alpha. Yes. N alpha. Sir, I Van't Hoff factor I equals to total number of particles I told 1 minus alpha plus n alpha divided by 1. Because before dissociation only one will be there. Then, sir, I when it is sent this side, I minus 1, it is equals to, then here minus alpha, then plus n alpha will be there. So, you have to take alpha into n minus 1 you have to take. Then alpha equals to I minus 1 divided by n minus 1. Clear? Right. So, this is the formula for calculate the degree of dissociation by using Van't Hoff factor. This formula, it is used for degree of dissociation. Degree of dissociation. Clear? So, remember my dear students, one of the very important point, that is Van't Hoff factor I value for any dissociated particles. For the dissociation, Van't Hoff factor I value is a greater than 1 always. Sorry, you have to remember. Yeah, look at Van't Hoff factor I value. Van't Hoff's factor I value always greater than 1 if solute is dissociated. So, dissociation జరిగినప్పుడు Van't Hoff factor I value, it is greater than 1 for the dissociated particles. You have to remember, it's very, very important. Very, very important. So, this is for the degree of dissociation. Sir, association జరిగితే, sir, what happens if association takes place? So, that we have to discuss now. Association ante adi ela jarugutundi? Degree of dissociation ante we are seen how the dissociation takes place. Ante oka particle 2 or 3 particles ga dissociate అయిపోతా ఉంది, ions ga dissociate అవుతాయి. సరే, ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే అసోసియేషన్ జరిగితే, association, degree of association, nothing but alpha only. Sir, for example, CH3COOH, acetic acid, we call acetic acid. Acetic acid 100% association జరిగితే,
ఎలా అసోసియేషన్ అవుతుంది? ఈ 2 particles 1 particle గా కన్వర్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. సో హౌ ఇట్ ఈస్ సార్? CH3 then C double bond O then OH. CH3 then C, so double bond O, so OH. So look at, this is one molecule, this is one molecule. ఒకటి acidic acid, one more acidic acid. ఇవి రెండు molecules partially positive charge of hydrogen atom and partially negative charge of another molecule of oxygen atom, in between hydrogen bonding is formed. So same even here also. Due to the strong extensive hydrogen bonding, ఈ 2 molecules రెండు కూడా కంబైండ్ అయిపోయి ఒకే మాలిక్యూల్ గా కనిపిస్తే, when 2 molecules ఒకే మాలిక్యూల్ గా కనిపిస్తే, sir we call it is dimer. సో దీన్నే అసోసియేషన్ అన్నాం. సార్ అసోసియేషన్ ఎందుకు అవ్వాలి? సార్ అసోసియేషన్ ఎందుకు అవ్వాలి? ఇది CH3COOH is a weak electrolyte, right? Yes, weak electrolyte. CH3COO minus plus H plus ఇలా డిసోసియేట్ అవ్వచ్చు కదా. అసోసియేషన్ ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది? సార్ అసోసియేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బెంజీన్ సాల్వెంట్ ఆర్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, సచ్ టైప్ ఆఫ్, అంటే ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లో ఇది అసోసియేషన్ అవుతుంది. సార్ ఎక్కడ డిసోసియేషన్ అవుతుంది? సార్ ఇట్ విల్ బి డిసోసియేట్ ఇన్ టు ద వాటర్ లో డిసోసియేట్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ acetic acid, then benzoic acid C6H5COOH, then formic acid HCOOH, all associate in benzene లో associate అవుతాం, రైట్. సో వాటర్కి వచ్చేసరికి ఆల్ దీస్ విచ్ ఆర్ CH3COOH, then C6H5COOH, then HCOOH formic acid are dissociate in the water. Dissociate in water. You have to remember this point, my dear students. They will ask a question on it. సార్ వాటర్లో డిసోసియేట్ అయినప్పుడు వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 గా ఉంటుంది ఇదే మాలిక్యూల్కి. అదే బెంజీన్లో అయితే వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ సార్ లెస్ దెన్ 1 గా ఉంటుంది అసోసియేషన్ అయినప్పుడు, లెస్ దెన్ 1, డిసోసియేషన్ అయినప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ 1. సో రిమెంబర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద అసోసియేషన్ హియర్. Sir, where it is associated? In benzene it is associated, or in organic solvents like carbon tetrachloride, then some other organic solvents, it will be associate, right? So now, when it is associate, sir, what I told, ikkada one molecule, akkada half molecule ga convert ayindi. Ante okay. Ikkada 2 molecules 1 molecule ga convert ayindi. 1 molecule half ga convert avutundi. Right? సో ఇక్కడ ఆల్ఫా కనుక మనం తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when time t equals to 0, so this is we have to take as one particle, just assume it as one particle will be there. After some time it is associate. So once if it is associate, then what happens, sir, 1 minus alpha, same like this. Then this is alpha divided by 2, like this will be there. So that's what I told. So want of factor I, it is equals to 1 minus alpha plus alpha by 2. Then I, it is equals to 1 minus alpha by 2. You can get like this. So alpha in case 100% association takes place. 100% association ante alpha value enta avutundi? 1 avutundi. So that's what I told. Sir, from this alpha, when it is substituted as 1 minus 1 by 2, then you can get it is 1 by 2. Understand, my dear students? Yes. So ఇది 2 particles. అంటే డైమర్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది. సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 molecules, either acetic acid or some other molecule, then it will be
it will be converted into A3 molecule. When time t equals to 0, only one particle, just assume it. When equilibrium position will be there, or after some time, sir, 1 minus alpha, I told right? Yes. Then here, alpha divided by 3, you have to take. Alpha divided by 3. So now, I value have to take what? Then 1 minus alpha, then plus alpha divided by 3. Then finally you can get it is if alpha equals to 1, I value you can get it is 1 by 3. Understand, my dear students? So you must be know about it. So association అయినప్పుడు sir, want of factor I value less than 1 అవుతుంది. You have to note that point once again. Dissociation అయినప్పుడు greater than 1 అవుతుంది. Sir, if solute is associated, want of factor I value is less than 1. Sir, I is less than 1. That's what association. Okay, right. So now in general, in case if you take for the degree of association in general, so look at how in general it will be happens. So remember, my dear students, when dissociation takes place, I value is greater than 1. Association takes place, I value is less than 1. In general, sir, for example, n number of particles can be converted into a one particle. When time t equals to 0, this we have to take as one particle. Sir, here 0. Then after some time, when it is reach equilibrium, or sir 1 minus alpha, then here alpha divided by n. So want of factor I, you have to find out total number of particles after association. 1 minus alpha plus alpha divided by n divided by 1. ఎందుకు divided by 1? So number of particles before association, how many are there? 1 is there. So that's 1. So ఏమవుతుంది సార్, ఈ 1ని ఇటువైపు పంపించేస్తే I minus 1 then equals to alpha కామన్ తీయండి, alpha, then 1 by n minus 1, right? Then alpha equals to I minus 1 divided by 1 by n minus 1. So this is for association. So alpha value find out చేయొచ్చు want of factor ని యూజింగ్ చేసుకోండి. So want of factor find out చేయొచ్చు, alpha యూజ్ చేసుకోండి. So what type of questions they are asking in this based on in general, you have to remember. So that we'll do some of the questions based on it. Sorry. Sir, one point you have to make a note here, that is, sir, here for dissociation generally, sir, observed colligative property is greater than calculated colligative property. సరే ఎందుకు సార్, జనరల్గా కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మనం ప్రీవియస్ ఇందాక నోట్ చేసిన కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసేదంతా కూడా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మాలిక్యూల్ ఒకటిగానే తీసుకుని, అంటే ఒక సొల్యూట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కానీ అది డిసోసియేషన్ జరిగి ఉంటుంది. డిసోసియేషన్ జరిగి ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వ్డ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం దాన్ని. అబ్జర్వ్డ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ హయ్యర్గా వస్తుంది వాల్యూ. సో want of factor find out cheyali ante even by using this observed colligative property as well as calculated colligative property. Observed colligative property divided by then calculated
కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీగా ఇచ్చేస్తాం. ఆర్ యు గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. సరే ఇదే వాల్యూని ఫర్ అసోసియేషన్ ఇన్ కేస్, ఫర్ అసోసియేషన్, సరే అక్కడ డిసోసియేషన్ డిస్కస్ చేసాం. నేనేమంటున్నాను ఇప్పుడు? ఫర్ అసోసియేషన్. సరే క్యాలిక్యులేటెడ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, calculated colligative property is greater than observed colligative property. Observed colligative property. Why? ఎందుకంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ 1 మాలిక్యూల్ అనుకొని చేస్తాం, అది అసోసియేషన్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్. సో దట్స్ వాట్ సార్ I it is equals to calculated colligative property divided by observed colligative property. Observed colligative property. So want of factor ni ila kuda find out cheyochu. Sir, in case if they will use if they will give what observed colligative property as well as calculated colligative property, you can find out the I value. Now by using want of factor, colligative properties are modified for electrolytes కోసం కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ను మోడిఫై చేశారు. సరే ఇంతకు ముందుకు యూజ్ చేసిన కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా దట్ ఐ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ ఫర్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రోలైట్స్, నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్స్. ఫర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే which are dissociated or associated, dissociated or associated. For electrolytes colligative properties are modified or colligative properties are changed by using want of factor, by using I value. Colligative properties are modified by using Van't Hoff's factor I. Sir, how ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎలా డిస్కస్ చేశారు? సార్ దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 relative lowering vapor pressure, right? Relative lowering vapor pressure. So relative lowering vapor pressure P naught A minus PA divided by P naught A, it is equals to mole fraction of solute అని డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు want of factor ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా ఉన్నాం. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ want of factor, రైట్? సరే అదే సెకండ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, ఎలివేషన్ ఇన్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్, డెల్టా టీబీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్కి అయితే ఐ వాల్యూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. దెన్ థర్డ్ వన్, డిప్రెషన్ ఇన్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ డెల్టా టీఎఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ కేఎఫ్ ఇంటూ M, right? So now osmotic pressure that is pi equals to I into CRT. So ఈ వాల్యూస్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం, ఐ ఫ్యాక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ఐ ఫ్యాక్టర్, సరే ఐ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? డిసోసియేషన్ అయితే సో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ after dissociation divided by before dissociation. Association అయినా కూడా number of particles after association divided by before association. So now based on this, some of the problems we will do based on want of factor. What type of questions they are asking in the examination, either in the NEET examination or JEE examination. Yes, look at two questions are there on the board. So first question is, which of the following have the same want of factor as that of K4FeCN taken 6? Sir, K4FeCN taken 6 ki anta want of factor ayindho
సేమ్ వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ 4 ఇట్లో ఏదో ఒక దానికి ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్? దర్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దట్. సార్ ఫస్ట్ K4 FeCN taken 6 ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటే సార్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఈజ్ 100%. 100% జరిగింది. సార్ లేదు 100% జరగలేదు అంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ మెన్షన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ వాల్యూ. either 60% is dissociated or 70% is dissociated something. సరే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ 100% డిసోసియేషన్. సో డిసోసియేషన్ జరిగినప్పుడు దెన్ 4k ప్లస్ FeCN taken 6 then -4 like this it will be dissociated. So now total number of particles, how many are there? 5 of the particles. Then how to find out the Van't Hoff factor? So Van't Hoff factor I equals to after dissociation 5 particles are there. Then before dissociation 1 particle, 5 divided by 1 equals to, you can get it is 5. So ikkada Van't Hoff factor alage find out cheyalsi untadi. So 2Al plus 3 plus 3SO4 minus 2. Right. So total number of particles after dissociation is 5. Then Van't Hoff factor you can get it is 5 divided by 1. So 5. So same Van't Hoff factor, the first option, that is Al2SO4 taken place. Sir దీనికి ఎంత అవుతుంది సార్ Van't Hoff factor? I it is equals to ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. Sir it will be dissociate into Al plus 3Cl minus, right? So total number of particles are 4. So I value it is equals to 4 divided by 1. So 4. For this also same, Al plus 3OH minus, then total number of particles I it is equals to, so 4 divided by 1, that is 4. Then even here also same thing. Clear my dear students? Right. So here if alpha is degree of dissociation, Na2SO4, the Van't Hoff factor I used for calculating the molecular mass. ఇలా ఇచ్చాడు అంటే I వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇచ్చాడు. దేనికి? Na2SO4కి. సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఆల్ఫా అని మెన్షన్ చేశాడు, అంటే ఇన్ జనరల్గా మెన్షన్ చేశాడు. సో Na2SO4 2Na plus SO4 minus 2గా కన్వర్ట్ అయ్యింది. Sir, time t equals to 0, it is only one particle will be there. These are 0, these are 0. Sir, after some time alpha 1 minus alpha, then 2 alpha, then alpha. Sir, I it is equals to 1 minus alpha plus 2 alpha plus alpha. Plus alpha minus alpha cancel. Then you can get it is 1 plus 2 alpha. 1 plus 2 alpha. That is answer. 1 plus 2 alpha is the answer. Okay, understand my dear students? Yes. So note these two questions, then again we'll discuss 2 more questions. Look at my dear students, 2 more questions will be there here. What will be the degree of dissociation of 0.1 molarity of AgNO3 taken twice solution if Van't Hoff factor is 2.74? They are given like this. సరే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏంటి సార్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్? ఆల్ఫా. సరే ఏమి ఇచ్చాడు? Van't Hoff ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, I వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అన్నప్పుడు ఆల్ఫా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు I-1 డివైడెడ్ బై N-1. I వాల్యూ ఇచ్చాడు. N వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి సార్? N వాల్యూ ఏ సొల్యూట్ అయితే ఇచ్చాడో MgNO3 taken twice, ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుందో చూడాలి. Mg plus 2 2NO3 minus total number of particles are 3, right? So N value have to take it as 3. So now alpha it is equals to I value 2.74 divided by N value 3 minus 1, then sorry I value minus 1, N value minus 1, then 1.74 divided by 2, then you can get 0.87 you can get. So alpha value 0.87. Sir, percentage అడిగినప్పుడు then 0.87 into 100, then you can get it is 87%.
That is the answer, 87%. Clear, my dear students? Yes. So now the next question, look at the Van't Hoff's factor of 0.005 molarity of aqueous solution of KCl is I value ichadu. This is the I value. The degree of dissociation of KCl is, again the same formula we have to use. Sir, alpha it is equals to I minus 1 divided by n minus 1. Sir, KCl value, n value, K plus Cl minus, total number of particles are 2. 2 you have to take, n value 2. So I value enti ichadra? Sir, 1.95 minus 1 divided by n value 2 minus 1. Then 0.95 divided by 1. So 0.95, this is the alpha value. Clear? Here they are asking only the alpha value, 0.95, 0.95. Not percentage. That you have to remember. So such type of questions they are asking in the examination. So please note it. Then one more question will do. Yes, look at my dear students. 2 more questions will be there in this. So this is question number 4. Question number 4. The elevation in the boiling point of solution of 9.4 grams of MgCl2 in 1 kg of water. Then Kb value is given 0.52 Kelvin kg mole inverse. Molar mass of MgCl2 is 94.3. Then what you have to find out? Elevation in the boiling point of solution. Sir, elevation in the boiling point of solution formula, delta Tb, it is equals to I into, sir, Kb into molality, right? Sir, molality formula, number of moles divided by, sir, weight of solvent in the kgs. Sir, weight of solvent in the kgs is 1. So, number of moles if you find out, sir, given weight 9.43 divided by, sir, molecular weight 94.3, then, sir, 10 times, so that's what, 1 by 10, that is 0.1. It is the molality value. Kb value already is given, 0.52. Then what is the Van't Hoff factor value? I for this. In case if it is 100% dissociated. Degree of dissociation mention cheyaledu ante, so you have to assume it is 100% dissociation takes place. So MgCl2 ఇది dissociate అయింది ఎలా? Mg plus 2 plus 2Cl minus. So I value ఎలా find out చేస్తాం? After dissociation number of particles are 3 divided by 1, you can get it is 3. So I value is 3, then M value is 0.1, then Kb value they are given 0.52. So delta Tb you can find out easily. That is I value 3, Kb value 0.52, then molality how much? 0.1. So if you do this, then you can get it 0.156. That is the first option. Understand, my dear students? Right. So here, so look at in this question, MgCl2 అనేది electrolyte. Electrolyte కాబట్టి Van't Hoff factor యూజ్ చేసాం. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అయితే లైక్ యూరియా, గ్లూకోజ్, సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్ ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ అయితే ఐ వాల్యూ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So confusion purpose they will ask a question like this. Okay, look at what amount of CaCl2 is dissociated in 2 liters of water so that its osmotic pressure is 0.5 atmospheres at 27 degrees Celsius. Sir, osmotic pressure ki formula enti? I equals to Van't Hoff factor ఇచ్చాడు కావచ్చు ఖచ్చితంగా I value ఇచ్చేస్తుంది. So pi equals to I into C into RT. So C అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ? C అంటే molarity. C nothing but what? Molarity. Sir, molarity ఎలా యూజ్ చేస్తాం? Number of moles divided by volume in the liters. Number of moles find out చేయాలి అంటే sir, given weight divided by molecular weight you have to take. Molecular weight you have to take. So molecular weight of CaCl2 you have to find out. Sir, CaCl2 molecular weight how much? Ca 40, then Cl2 2 chlorines. So 2 into 35.5. Sir, how much?
35.5. How much? 71. So 71 plus 40. Sir, 1. Then 11. So triple 1 for the CaCl2. Clear all of you? So molar mass. So pi it is equals to I value already ichadu kabatti 2.47, right? Then concentration em తీసుకోవాలని చెప్పాను. So number of moles, weight divided by molecular weight divided by volume in the liters. Volume in the liters are how much? 2 liters are there. 2 liters are there. So here, sir, weight divided by molecular weight. Weight how much is given? That only you have to find out. So the molecular weight is what? Molecular weight is what? 111. Then into 1 divided by, sir, volume in the liters. Volume in the liters are 2. Then into R value. R value what you have to take, man? 0.0821 in the atmospheres you have to take. Then temperature, so temperature 27 degrees Celsius ichadu, dani Kelvin lo convert chesukovali 273, then 300 kelvins you can get. So 300 you have to multiply with the 300. So if you do this, then you can get the answer. So what is the answer for this? Sir, do it. Then కామెంట్ బాక్స్లో సార్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో కామెంట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ అనదర్ చాప్టర్ విల్ డిస్కస్. సో లుక్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాట్ ఈస్ ద వాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్, how it is introduced in the colligative properties for electrolytes, then what type of questions they are asking in the NEET examinations as well as JEE mains examination. So please follow my channel.